国际新闻来看，美国甲中国贸易修正的期限哦，伫美东时间12个返点就到期咯。美国总统川普昨签署行政命令，针对对顶关税将晚期搁再延长90天哦。川普嘛甲辉达来达成一项协议，美国政府会当摕到回答中国营收的15%，来交换开放 AI 晶片出口到中国的限制。经过美中高层5月中伫税处谈判了后，双方各自将关税税率降到美对中30%，加中对比10%。原本2个的关税停战，伫美东时间12日透早返点1分特别到期。美国总统川普12日无证实将暂缓期搁延长90日，不过有真一间美国媒体指出，川普已经签署行政命令。We've been dealing very nicely with China, as you probably have heard. They have tremendous tariffs that they're paying to the United States of America. And we'll see what happens. They've been dealing quite nicely. The relationship is very good with President Xi and myself. 外媒指出，暂停加扣搁较悬关税期限，搁延长90日。新的期限会延到11月初9，互双方伫春的谈判内底维持即马关税水准。川普同一时间证实，晶片大公司辉达公司已经同意上交对中国销售特定真光智慧晶片应收15%来换恢复原本做条禁止出口的 AI 晶片。And I said, if I'm going to do that, I want you to pay us as a country something, because I'm giving you a release. I released them only from the H20. Now. 虽然川普是强调，敢是开放出口降贵处理 AI 晶片，不过过去美国政府将敏感技术出口管制，个案理由看作是不可协商，引起两党国会议员谴责。经过强行加做付费换许可的模式，互敌对国家用买敏感技术。另外，黄金市场伫顶礼拜因为关税威胁出现震动了后，美国总统川普12日伫个社群平台指出，黄金未被扣关税，发文了后，黄金期货计价62.48%。公司新闻电话前朋友。